Զինվորների հետ, զինվորների ընտանիքների հետ հանդիպումներ, նախագահի հետ
January or the beginning of February. I can't be more precise because I'm out of town. Hello. And I will be until the end of the month. If Hello. you need to get a hold of me, you can call the studio at Hello. Accept the charges from who? 0455. I can't they'll hear know you. how to get in touch with me. If it's Can you speak emergency. louder? Otherwise, leave a message at sound. Louder. And thanks for calling. Hello. Yes. Yes. Տեղանքը հրաշալի է, բայց պատմությունը բավականին տխուր կապված է եկեղեցու հետ։ He says the location is really great, but the story behind it is really sad. Ուրեմն 40 կույսեր էին եկել այստեղ քրիստոնեության տարածման նպատակով։ Apparently, 40 virgins came here in order to spread Christianism. Եվ նրանցից Ռիփսիմեն, Գայանեն եւ Շողակատը շատ գեղեցիկ էին, չափազանց գեղեցիկ էին։ Three of them, Shoragat, Ripsime, and Gayane, were really beautiful women. Եվ Տրդատ թագավորը սիրահարվել էր Ռիփսիմեին։ And Dirtat the king fell in love with Ripsime. Եվ ցանկություն ուներ նրա հետ սիրաբանելու, բայց Ռիփսիմեն բնականաբար մերժեց նրան։ So he wanted to court her and, have an affair with her. Excuse me, just one second. Is your camera going? My camera? Yeah, the video. No. You want to check? I think it's still on. Yeah. It's ridiculous. I mean, Okay. we only brought so many batteries with us, and it's just going to, It's just a few seconds. Well, Doesn't no, it's matter. it's not a few seconds. It's the third time you've done that. Okay, do you want to hear the story? Or? No, well, I would prefer, first of all, if you let me do the videotaping, I mean... Okay. Okay? But I want to use it too, I told you. Okay, I mean, you're taking photographs. Let me do the video, okay? Okay, It will be fine. Okay. Ուշադրություն դարձրու այս անկյունին, սա շատ հետաքրքիր լուծում է, եթե ուղիղ իջներ անկյունը, բավական ծանր կլիներ, բայց այս պատի մի շերտը կտրելով թեթևություն է ստեղծված, ոնց որ օդի մեջ։ Look at this corner, that's really interesting. Apparently, they built it and then they realized it was really very harsh as a corner, as a structure, so they made a sculpture out of it. Are you talking about this section here? Yeah, right here. Hi, are you there? Hello? Well, I finally received the calendar. It turned out really great. But I'm very upset, though. You just sent it without a letter or anything. I really want to know what's going on in your mind. We've known each other too long to play these games. We've loved each other for too long. It's very mean to send me something that, I don't know, something that meant so much to both of us without letting me know how you feel about it. I know you must be so angry at me. But I tried not to be cruel to you. Why are you being so cruel to me? Just share with me whatever there is to share. Please? Please, write to me. I do miss you. May I use your phone? Yeah, it's just on top of the water cooler. Это я. Я очень скучаю
тебя. Да. Думаю о тебе. Каждую минуту. И слышу твой голос все время. Да. Без тебя я не знаю, что делать. Все время. Հրաշալի գաղափար է, որ ացույց է անել եկեղեցիների պատկերներ։ He says it's a wonderful idea that you're making pictures of the churches. Ինչու՞։ Որովհետև եկեղեցիները ընդհանրապես իրենք բնության այս ընդհանրապես բնական բնաշխարհի հետ սարսափելի ուժեղ կապակցվածության մեջ են։ Oh, because apparently the churches are supposed to be completely in relation with their իրենց դեղը։ Եվ տեղանքով եւ ընդհանրապես կառույցը, օրինակ ցանկացած եկեղեցի երբ որ նայում ես, կարող ես նկատել, որ նա կառուցված է տվյալ մասի ամենադոմինանտ կետում, իշխող դիրք է գրավում, անկախ նրանից նա ցածր է գտնվում թե բարձր։ Oh, actually, the spot has something to do with the actual importance of that place. So it had to be in a particular landscape, but regardless of if it's beautiful or not, it was more based on where the actual energy of that place is. So is there a specific energy associated to this place that we're seeing now or that I'm looking at? Haduk energy գաբակցություն գազ գարուցվածքին հետ։ Անկասկած կա, որովհետև ժամանակակից էքստրասենսները նույնիսկ երբ գալիս են տվյալ վայրերը, որտեղ կառուցված են եկեղեցիները։ Իրենց հարց կուտային այո, հատկապես հետաքրքրվել են դրանով, եւ երբ նրանք եկել են նման տեղեր, որտեղ եկեղեցիների նման կառույցներ կան, եւ նրանք զգացել են լույսի սարսափելի ուժեղ հոսք, արտահոսք դեպի վեր։ Oh, apparently like before actually building the church or the complex, whatever, they would bring in people who had a specific, actual ability to sense the energy, and they would sort of show or specify where that particular spot of energy is. So they would locate it, and then they would build. So I guess he must place a lot of importance as to where I put my camera right now to take this image or something. Well, I can ask him. Do you want me to ask him that? Well, yeah. Գսե ուրեմն հավանաբար նույնքան հետաքրքրական է իր որոշումը կամերայի ուղղված է կամերան պատկեր քաշելու համար։ Պատահական չի կարող լինել, որովհետև դու ընտրել ես accidental այսինքն եկեղեցին պատկերելու համար բավականին հետաքրքիր դիրք, սա պատահականություն չի։ He says if you have put your camera in a specific place, it's really not accidental. I hope not. I hope not. Որովհետև այս կապը երկնքի ու եկեղեցու միջև դա հաստատուն բան է, դա because he says that link between heaven, the skies, and the church is a very strong, specific kind of relation, so it has nothing to do with chance. Well, speaking of chance, you know what? The light is really perfect for me right now, so if you guys could just move out of the frame that way, and so I could just take the picture. No, the light, the sun, so, yeah. I got it, okay. Գսե ուրեմն հետևաբար լույսը շատ հարմար չէ իրեն համար պատկեր քաշելու, պետք է արագորեն դուրսել ենք պատկերեն։ This way? Hi, it's April 24th, and I'm working in the darkroom all day. Please leave a message at the sound of the tone. Thanks. Do you have a phone I could use? Yeah, sure. It's just on top of the water cooler. Thanks.
It's a dwelling dating from the 13th century, at the same time as the church. Does this mean anything to you? The things he's saying? No. The history behind the things he's saying. Well, they're interesting stories. Just interesting? I guess. What does it mean when you hear me tell you his stories? What does it mean? Yeah, it's practical, right? What's practical? My services as a translator. I guess. 1213 թվականի շինարարությունը սկսվել եւ 1232 They թվականին started the construction in 1213. Իսկ Aisha. Ich habe so große Sehnsucht nach dir. հրաշալի շինություն, շատ եմ սիրում։ He finds it very special as an architecture. Why? Should I ask him? Yeah. Ինչու հրաշալի է? Լուծմամ, շատ արտասովոր լուծմամ։ Dann kann ich dich überraschen mit meiner neuen erotische Reizwäsche. Very special solution A very special solution to what? to the difficulty of the architecture, I guess. Du auch? Wo bist du frei dieses Wochenende? Ah, gut. You guess? I mean, I I can want confirm. specific Hold. answers. Ինչ դժվար է? Ինչ դժվար լուծում է? Մի քիչ առաջ որ պատմում էի։ Ես բայց մնիկ չէի էներգոր. Չի լսել։ He has told the story apparently, but I wasn't listening obviously, so I wasn't translating. So is he upset? I don't know. Why don't you ask him? Բարգացած ես? Ես։ Yeah. Չէ, պարզապես չլսեցիք ինչ եմ պատմում։ I would. Այդքան մասը դուրս մնամ, չէ՞։ Կարելի չէ գտնելո։ Լավ գտնե։ Սկսենք, ուրեմն 10-րդ տարում։ 13-րդ տարի։ Հավանաբար եկեղեցի ժամանակակից։ 13th century, probably built at the same time as the church. So the village was built at the same time as the church. 1217 թվականին եւ ավարտվել 1232 Mama Khatun, it was built on the image of Mama Khatun, but I don't think Mama Khatun would have looked anything like this. But I guess it's under her auspices that it was built. I'm not sure. Do you want me to find out what does he mean by the image of Mama Khatun? Well, first of all, I have no idea who Mama Well, obviously it's a Khatun was. woman, Mother Khatun. Ove Mama Khatun? The wife of Vache Vachudian. Ove Vache Vachudian? A prince from the times of the Fakraduni. Who were? Family. Who were? This kind of dynasty. Have you received my letters? Have you received my messages? Are you receiving this message? Why aren't you answering? Don't you feel like letting me know what you're feeling? Why aren't you writing? Yes, I've received all your letters. Yes, I've listened to all your messages. And yes, I feel I can now begin to write to you. It's May 23rd, and I've been in the darkroom all day. So, finally I get to his office, and I go into his room, and he looks at me at all strange places, makes me sit down, and then goes, well, I have an audition script for you. I'm really excited at this point. And then he gets up, comes next to my chair and says,
how willing are you to go, you know, do different things? And I'm really in a fix what to say to this man. And finally I start doing the stuff, and he's just telling me, he's narrating the script to me and saying, you're meeting your long lost lover after 7 years and you're walking this... Excuse me, do you know where the phone is? Yeah, just on top of the water cooler. Just over there. हाय, मैं हूँ। क्या कर रहे हो तुम? जो कुछ भी कर रहे हो छोड़ दो, अभी इसी वक्त। क्यों? मेरा दिल, मेरा बदन, सब कुछ तो तुम्हारा दीवाना है। अगर तुम चाहो तो हम फोन पे कुछ कर सकते हैं। एक आग सी लगी हुई है इस बदन में। चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आ जाओ, इतने करीब जितना कोई और आया ही ना हो। Եվ արելա բուրթել օրբելյանին պատվելով և դրա համար նաև ուժում այս եկերեսին What can you tell me about these, the facades here? Ինչ կարելի է ասել այս զարդարանքներու մասին։ Բնականաբար բոլոր նկարազարդումները քանդակները մոմիկին են Հիսուս Քրիստոս, Այո։ Պողոս առաքյալների։ It's Momik who did also the decoration, and what you're seeing is Jesus Wait, on the side. where am I seeing that? Right Could you here. ask him to move for a second? Okay, This so... is Jesus, and that's one of them is Peter and Paul. Okay, so whichever. that's Jesus and Peter and Paul on the sides. I positioned myself by the entrance and pointed my camera at the two of you, waiting to see how long it would take you to notice me standing there. 2 minutes and 54 seconds. I tried to convince myself that it might take that long for someone to notice their loved one waiting a few yards away. Two minutes and 54 seconds. इतनी बढ़ रही हैं कि अगर तुम यहाँ नहीं हो तो पता नहीं क्या होगा। पता है मुझे पसीने छूट रहे हैं। हाँ बस कमी है तो तुम्हारी यहीं पर इसी वक्त। हाँ हाँ। Նախքան քո այստեղ գալը ուրեմն ես այնտեղից նայում էի թե ինչպես է իրես ժայռերով մագալցելով գալիս որ ես գեղեցիկ պատկերը վերցնես։ Ընկնելով, կանգնելով։ He says he was watching how hard you were trying to come up on these rocks and try to settle your camera. Well, I'm trying to find the right composition. Ես հասկանում եմ։ You understand? Բայց պետք է քեզ կողքից տեսնես, ոնց ես ընկնում կանգնում։ Ինչպես? Կողքից պետք է իրեն տեսնի, թե ինչպես է, ինչ դժվարությամբ է գնում է ժայռերի վրայով։ Հետո շատ հարցեր ես տալիս, այնպես ուզում ես հետաքրքրվես, լավ է։ He says you seem to be interested in what you're seeing. You're asking a lot of questions. Well, I guess that's part of why we're here. Բայց երբևէ ցանկություն չառաջացավ մոտդ մոտենալ, շոշափել, չգիտեմ, Don't you feel the need to come closer, feel like actually touch and feel, Touch and feel the realize churches? how it's made, constructed? To touch and feel the churches. Yeah? Hasn't occurred to me. Hasn't occurred to you? No. You didn't feel yet Well, the what? need? What, he'd like to caress them or something? Or? No, you know what he means. Well, no, I don't really.
Ճիշտ ինչ ես գուզես Ashot? Դե ասենք որևէ մեկը նկարահաներ այս նույն կետից, այս գեղեցիկ տեսարանը եւ մի օր ինքը տեսներ։ Այո։ Իսկ բովանդակությունը, չգիտեմ, ներսը, այդ նյութը, ինչի համար, ում համար, այդ հարցերը չէր առաջանա։ He says if you had seen someone else's photograph of these places, you wouldn't have wondered like what it must be inside, what it would look like inside. No, I just think that they were very, very beautiful places, and I think that they were very, very well composed, and beautifully lit, and very seductive. Is that what he wants to hear? Շատ գեղեցիկ է գտնա ընդհանրապես, եւ եթե այդ պատկերները տեսներ, բիցեր նույն բանը, որ շատ գեղեցիկ են։ Hi, it's Julia. I'm just calling to say that Eva cannot speak Turkish. Will Macedonian be all right? Please let me know. Could you excuse me for a moment so I can use the phone? Oh, sure. Just put it down. Ама как си дойдеш дома, аз ще ти кажем, ще ти направя, знаеш. Ако знаеш, аз ще ти направя така. Дойдеш у мене, аз знам. Не. Ама знаеш, ти дойдеш у мене. Arsinée, Այո։ հարցրու ինչի համար է լուսանկարանում, սա եկեղեցի չի։ Եկեղեցի չէ։ Ոչ։ He's wondering why you're taking a picture of the place. Well, it was on a list of the things I had to photograph, the calendar. It's not a church. What do you mean? It's just not a church. Ինչ է ուրեմն կառուցվածքը։ Սա հեթանոսական տաճար է։ Դաջար։ It's a pagan temple. A what? A pagan temple. Looks like a bank. What do you mean a pagan temple? Well, he says it's a temple. Ինչ է պատմությունը ճիշտ։ Պատմությունը սա Աստծո մի հրաստծո պաշտամունքային տաճար է, Արևի Աստծո։ Դրդատ առաջինն է կառուցել։ Listen, before he keeps talking, I mean, is it possible that we make clear as to whether or not he sees himself as sort of a guide or just a driver? Because I just sort of have this impression. What do you mean? Well, he keeps telling these stories, and they're great stories, but I mean, I just sort of... Yeah, so? I just don't really know whether or not he's expecting at the end of this that, you know, he's going to get, I don't know, what something extra. Talking about? Well, I don't know if he's going to be expecting more money or something like that. You know. Arminée, more money. Ասա որ more money համար ես չեմ այս ամեն ինչը պատմում։ Չէ, աչի հարցնում վարյան։ Եթե more money համար է, ես եթե ճաշակ գնամ մեքենայի մեջ կնստեմ։ Well, no, I mean, it's just that, you know, I want to clarify things, you know. I just find that, you know, I want to clarify the situation. What? Clarify what situation? I want the to guy clarify. is explaining that the place has a history. Okay. He knows that history. Okay. He's not asking for anything more. Okay, that's fine. That's fine. To tell him I'm That's sorry. fine. What am I Tell him I'm supposed to sorry. tell him? I didn't mean it that way. Just tell him I'm sorry. Չես կարող բարգանալու հարցիկա, նույնիսկ ներողություն կսե, որտեղ նպատակը չէ։ Դուզես կսպան հաստատել, որ այսին քեզ հարց չլա, եթե հաջելի չէ պատմել եւ այլն։ Չէ, հասկանաս իսկապես։ Չէ, ես Okay, I'm sorry. It's, right? Yes. It's not a question of money. Okay, no, it's not. It's fine. I shouldn't have brought it up. It's okay. You don't want him to. It's okay. It's okay. You move towards him like a beaten and punished animal, begging for forgiveness. Forgiveness of what? Who is he to forgive you?
Dhe do është këtë pëqeka. Da, spokojni noci. Hi, it's Julia. It's July 13th. I just have a couple of questions about your account. Please give me a call. So what do you do exactly? I'm an Oriental dancer. It's funny. No, I just the first woman I actually touched was an Oriental dancer. Well, I mean, it was this. My father had taken me for my birthday to this restaurant. It was a Greek restaurant, and there's some of his friends there. And at a certain point, he gave me a $2 bill, and he said, "You're supposed to put this in her waistband." So I waited till the dancer came to the table, and took the bill, and I kind of like opened up her, kind of pulled back her waistband, and she wasn't really wearing anything underneath. I remember it's actually kind of odd, and kind of put the $2 bill in, and kind of lingered there. I don't know. I mean, it just left an impression on me, I guess. I hate when people touch me when I dance. I find it very intrusive, and I think if they want to give me money, they should come and shower it on my head. It's a compliment. But, showering it on your head? Sure. That's what you do for a singer or a musician. I don't necessarily shower money on a singer's head, but I mean, no, I mean, I guess it was just sort of something that happened. Excuse me, can I make a phone call? Yeah, it's just on top of the water cooler. Thanks. اشتقت لك. وين كنت؟ طول اليوم بحياتي. بحلم فيك دايما. لكنك جنبي. What can you tell us about this place? Ինչ տեղեկություն կարելի է դար Սուշարձանի մասին? Իսկ ինքը ոչինչ չգիտի այս Սուշարձանի մասին։ He wants to know if you know anything about this place at all. Well, if I did, I wouldn't have just asked him what he could tell me about it. Ոչ իսկապես։ Ճիշտն ասած, այստեղ որ գալիս եմ, որևէ բան պատմել չեմ կարողանում, պարզապես աչք կա պետք ունենալ, հոգի նայել, տեսնել, զգալ։ He says that he doesn't normally like giving out information about this place when he comes here. It's all a matter of watching it and letting your eyes discover what's out there. Oh, okay. Well, I guess that's what we're in the process of doing, right? Yeah, guess. You could thank him for his help, though. You can thank him for his help. You've just idea for organizing there, guys, che? اسمك بلانس شو اسمي؟ شعرك بين ايدي مثل الحرير. نفسك على رقبتي مثل النار وعلى خدودي وعلى شفايفي. طعمة ريقك مثل العسل. Իսկ կարիքը չկար ինչ-որ նյութեր ուսումնասիրելու այստեղ գալուց առաջ։ Շուշարձաններու մաս, այս շուշարձանի մասի։ He wants to know if it wasn't important thing to do some research about the place before coming here. He's telling me I should have done research? Well, he wants to know if there wasn't any need for it. Oh, well, I mean, I am just doing this as a job, right? I mean, it wasn't my idea. Like, the organization, I guess, must have done research before they gave me the list of places they want photographed. I mean... Project-ը միության գոմե հայ օգնության միության գոմե առաջարկված էր եւ իրեն ցանկ մդրված էր եւ բարձրապես այդ ցանկի հուշարձաններ նկարելու կորզատություններ կարեւորը ուրեմն
ծանգին հետևելով է, որ Ուրեմն պրոժեկտը եթե չլիներ, նա կարող է երբևէ այստեղ չգար։ Որացույցի պրոջեկտը։ What's he asking? He says, so if you didn't have the calendar project proposed to you, you would have never come to Armenia. Does that bother him, or is that an issue? I don't know. Well, I don't see. No, I wouldn't have, probably. You wouldn't have come to Armenia? Well, no, I mean, not if I didn't have a specific reason to come here, no. How can you be so passive? How can you ask me to respond to these questions when you know all the answers? How can you pretend that my responses are a surprise to you? Why can't you refer to our history of each other? Why can't you tell him what you know I would think? You make me feel like a stranger. You make me believe that my answers are disappointing you, that I'm disappointing you. You leave me stranded, alone to defend myself, alone to convince you of so many things you must already know. Or have you forgotten? Has this place made you forget our history? Has this place that you've dreamed of made you forget all of our dreams? We're both from here, yet being here has made me from somewhere else. Որացույցի պատրաստելը երևի հատուկ պատճառ է, երևի կարող էր որևէ նյութ ուսումնասիրել, որևէ բան իմանալու համար։ He says probably the calendar project was just a catalyzer or something. Otherwise, you would have just a catalyzer, what, like a catalyst? Yeah, that's what I mean. A catalyst. Well, I guess. I mean. Otherwise, you would have just done any other research about any other topic. I guess, yes. Hamann apar. Պարզ է։ Hi, it's Julia. I just realized that Sarah speaks 3 languages, and it occurred to me that you might like her to come with 3 different changes of clothing. Please, let me know. She's beautiful. Yeah, she is. How old is she? I guess she'd be 8. She looks younger there. Yeah. How much does it cost you? Well, it just went up. It was $28 a month. Now it's about $30. What do you get? You get a picture and what else? Well, yeah, they send a picture. I've got a videotape. Uh-huh. Yeah, and no, it's nice. It sort of makes you. I don't know. I like it. I like the. It's funny because I started. I wrote a letter. Uh-huh. But does she answer? Yeah. You have children? Oh yeah. Oh sure, got 2. How much would they cost you about a month? Or, I mean, I have no idea. No, I mean. It's a ridiculous question. You don't think about those things. Yeah, but if you had to ballpark it, I mean. I have no idea. Why? Do you want children? I don't know. It's. Do you mind if I make a phone call? Mm-hmm. The phone is just on the water cooler. מותק, זאת אני. כן. איפה אתה? אתה במיטה? אני רוצה להיות איתך. כן. אני רוצה לשים את הידיים שלי בכל הגוף שלך. כן. איך אני מתגעגעת לך. הריח שלך חסר לי. כן, מותק.
אני רוצה לדעת שאתה בתוכי. זה טוב, נכון? זה כל כך טוב. אני מרגישה את הגודל שלך, כן? טוב, נכון, מותק. כן, חכה. כן, אני בדרך. המון נשיקות. המון נשיקות בכל הגוף שלך, כן. Ցանկանամ որ խոսեմ, բայց սպասեմ։ Երբեմն կխոսեմ, երբեմն չէ։ Ճիշտ է։ Ախում ունի, որ երկրեն ու կան։ Երբեմն երկրներ կան, որ կառուցվածքներ կան հայերեն սորվելու և հատկապես վերջը հայկական միջավայրի մեջ ապրելու։ Բայց դու բավական լավ ես խոսում։ Ես անցնալ ես։ Ոչ այնքան լավ, որ գուսեի։ Շատ ավելի լավ խոսեի ժամանակին, բայց այսօր դարիները հայերեն չեն կործած։ Շատ ավելի լավ խոսելու համար պետք է հաճախ գաս Հայաստան։ Հավանաբար ավելի լավ պատճառ պետք է ունենամ Հայաստան գալ համար միշտ։ Զավակ ունեք։ Զավակ։ Չէ։ Այ եթե զավակ ունենայիք, պատճառ կլիներ Հայաստան գալ։ What are you talking about? Children. Children? And what does he have to say about children? He says if we had children, we would have had better reason to come establish ourselves, perhaps in Armenia. He thinks that if we had children, we'd come to live in Armenia? Ինչու զավակ ունենայինք անպայման Հայաստան բերի հաստատվեինք։ Դա երևի իր պապերի երկիրը կուզենար տեսնել դուք հիմա ոնց եք եկել նայում երկիրը։ Հատկապես ինձ համար հարց է ալի, շատ մեծ հարց է։ Իր համար What's he saying now? կրկնակի հարց կդառնար։ He says probably it would have been the best thing for the child to live in his ancestors' land, no? And do you think that? Me? Well, you know what I think. Which is what? I mean, it's a bit Come on. Հետս կկադագի, որտև ես միշտ կսեմ, որ զավակ ունենալը թյուրին պան չի արդ սահմանի մեջ, հատկապես եթե ուզեր զավակ հայերեն լեզվով կամ հայ մշակույթի մեջ մեծնել, դաստիարակել ացելով։ Ինձ համար կոնե մեծ հարց է, որտև չեմ գիտեր ճիշտ ինչպես։ What are you saying? I'm saying exactly what we've been always saying to each other, that it's a big problem for me to have a child that I don't know which culture could be best for him or for her. Amore mio, sono io. Dear Lucine, how are you? I miss you very much, and I think about you all the time. I showed your picture to a very nice lady today, who told me how pretty she thought you were. I hope your English lessons are going well. It's my dream that one day we'll be able to speak to each other. You can come and visit me, and stay as long as you like. I like to have guests. Now I have a question to ask you. Do you ever see my wife? I gave her your address, and she promised she'd come and visit you. Does she come alone? Does she bring a man with her? Does he have a mustache? What does she call him? A friend? A boyfriend? Please let me know what she calls him. You must promise that you'll never tell my wife that I'm asking you to do this. It must remain our little secret. A secret between Lucine and her loving foster daddy.
համար պատկերը գեղեցիկ կստացվի, բայց Yes, dispatch. արդեն չգիտեմ։ He says perhaps the spot, the image is really nice, but he's not really sure about something. Ամեն անգամ, երբ որևէ օր գալիս եմ այստեղերը, հանկարծ զգում եմ, այսինքն կարծես թե ինչ-որ բաներ գիտեի այստեղերի մասին, բայց ամեն անգամ բռնում եմ ինձ նրա վրա, որ կարծես թե ոչինչ չգիտեմ։ He says every time he comes here, he has the feeling that he knows so much about these places, but he realizes also every time that actually he doesn't know much. Երևի կարիքը չկար, որ ես գայի։ Դու կարող ես մենակ գալ, լուսանկար անել, թողնել գնալ, եւ պատկերը գեղեցիկ կլիներ, մարդիկ կտեսնեին, կուրախանային, բայց He says perhaps you didn't really need him to be around because you could have found the right spot and make the perfect image for people to look and appreciate it anyhow. Բայց Գիտես, իմ նկատմամբ հանկարծ տպավորություն ա ստեղծում մոտս, թե ես որքան եմ վատացել այս քարերից, այն մարդկանցից, որ այս քարերը իրար վրա են դրել։ He says that he feels that he has actually really become very insignificant man to compare to the rocks and the stones and their history and the people who made that history. Չէ, հիմար բաներ եմ ասում, ուշադրություն մի դարձրու։ He says, don't pay attention, he's saying dumb things. Ինչու հիմար? Ինչ հետաքրքիր է իրան դասի ես անում։ He says, why would that interest you anyhow? The things that he's saying, he doesn't know why he's really telling you those things. Չէ, ամեն ինչ լավ է։ He says, everything is fine, don't worry. Ես առաջին անգամ որ հանդիպեցինք, հայրս կտագնապած էր։ Տագնապած։ Մի տեսակ։ Բայց հիմա ավելի հանգստություն կա։ Կարելի է։ Ավելի փափուկ ա դառնում, ջերմ ա դառնում։ Որը վստահ չէ, իջի հարաբերություններից ինձ չեվով կարելի է վադահին դեսնելիք ներուսել։ Որևէ բան եղավ է ես ասել, ոչ երազներուց, ոչ երևանից։ What are they saying? Ժամանակ շատ ավելի լավ որ այդպես է, եթե ոչ սախապել է եղանակը։ Το χωρισμό μου κλοκάνε, σέρνονται και γυρεύουν. Ακούς, κι είσαι ακόμα. Քանի տարի ա որ ամուսնացած եք։ Շատ երկար։ Երկար։ Կարծեմ։ Չէ, մի քիչ պակաս։ Մի քիչ պակաս։ Հայտնի չէ, որ երկար է։ Երկար ա։ Այդպես չի թվիր։ Լավ հասկանում եք իրար։ Երբեմն, եթե նույն լեզուն խոսենք։ Երբեմն ճիշտ ասած մարդինքներն լավ չի հասկանում։ Այո, բայց այդ պատճառ չէ, իրար չհասկանալու։ How much longer are you going to be? Well, it's hard to say. The light is really kind of flat right now, and the sun should be, well, about an hour, I guess.
So do you want to come along with us? We're taking just a walk. A walk? Yeah. I don't know. I guess around. Well, I better stay here. I mean, the camera is here. It's all set up, and I think... So? Well, I'm not going to take it with me. I mean... Well, nothing is going to happen. Come on. You want me to leave the camera here? Yeah, so what? Are you joking? I mean... No, I'm not. It's beautiful. Let's just take a walk. Yeah, There's no one around. No, I know it's beautiful, but I'm not going to leave the camera here, and I'm not going to carry it around with me. I mean, Who's going to take it? I don't know. Anyone could take it. I mean, anyone could just show up and... Come on, there is no one else, just the three of us. No, Come on, you enjoy it. It's not a question of wanting to go or not. It's much stranger than that. Well? What I really feel like doing is standing here and watching. Change your mind, come around. Watching while the two of you leave me and disappear into a landscape that I'm about to photograph. Bye. A strange thing happened today. As I was letting this woman in, our neighbor crossed the street, that old Polish man, called your name. I have no idea why he would think she was you. The only thing you have in common is your hair. Your long, beautiful hair, which I still dream of running my fingers through. A church and a fortress. A fortress in ruins. All that's meant to protect us is bound to fall apart. Bound to become contrived, useless, and absurd. All that's meant to protect is bound to isolate. And all that's meant to isolate is bound to hurt. We're sorry, your call did not go through. Please hang up and try your call again. This is a recording. We're sorry, your call did not go through. Will you please hang up and try your call again? This is a recording. Ինչ նշանակում ամբերտ։ Ամբերտ նշանակում է անարեկ։ Ամբերտը ծովից բարձր 2300 մետր։ Ամբերտի առաջին միջնաբերդը գրավում է 1500 քառակուսի մետր տասությամբ։ Մինչև 3 քառնից ասկված է գերաններով։ Տակի հարգը եղել են պայստայի մասերը։
վիրևի երկու հարգը ամեկը 5 մեծ սենյակներ իշխանների ապերատեղեր։ Նայից հետո նեչև իջնում ենք մեծ տարողության ժամբար, 100 խորանալ մետր տարողությամբ։ Նայից նեչև բաղնիկ իշխանական բաղնիկ 12-րդ դար։ Բաղնիկն ունի իր կացան, իր լողանը եւ իր հանդերձանը։ Բաղնիկը մինչև կացան ջուն եկե կղմիտ է խոակներ։ Իսկ լողանը անցել է երկաթե եւ բրոնզե ծորակներով։ Բաղնիկը առանցի տակածով կացած չունեցե։ Հանդերձանը եւ լողանի պորտագնազատ եղը կացած ավելացած սուխ միջամությանը ամիջապես չի բարձացել ծխնելուց։ Պետքով հանդերձանը եւ լողանի պորտակով նո կավի խոակներով անտյունես դուսիճի ծխնելուց։ Այն է չիշնում են եկեղեցին կոչվում է Մարիամ Աստվածածին, բարձրությունը 21 մետր, մինչև 1968 թիվը։ Եկեղեցին այդքան անդերությունից, այդքան երկար շարժից, այդքան թշնամի հարձակումից կանգուն մնաց է։ 68 թվին սկսեց վերանորոգումը տևեց 5 տարի։ $20,000 գալու Ջուլբեկյանի բյուջեից նվիրատվեց սրա վերանորոգմանը։ Եկեղեցին Նեքսևից իշխվական ամբողջինն է, վերանորոգում կատարվել Դրսևի կողմից։ Բաղնիկը նույնը, բաղնիկը մինչև 1968 թիվը Դրսևից Նեքսևից վերանորոգված չի, վերանորոգված է Դրսևի կողմից է։ Yeah, explain. Ամբերտն ունի երկու գաղտնուղի, մի գաղտնուղի եկեղեցու ցարավարմուտ, մի գաղտնուղ միջնաբերդի ցարավարմուտ։ Գաղտնուղները 1.80 սանտի լայնությամբ, 1.80 բարձրությամբ, պաշարման ժամանակ մարդիկ այդ գաղտնուղը իջեն ջուրը վերստեղել։ 1936 թվին Ակադեմիկոս հոսեր որբելու ժամանակ, եղումների ժամանակ, այն ժամանակ որբելու ուսիչ մարակ եղումներ կատարում անդիում, իսկ ինքը այն ժամանակ Լենինգրադի Պետերմինտաժի դիրեկտորն էր, մի խումբ հնագետներով առանցավ այստեղ եղումներ կատարում։ Միջնաբերդից հայտնաբերվեց մետայա դրամներ, տարբեր չափսի նետասլակներ, մի հատ բուզանդական դրամոսջի, երեխայի ուղուցի կախելու ներկայ շաներ, որը պիտաներ տեղափոխվեց շաներ, երեխայի ուղուցի կախելու ոչխարի շաներ, որը պիտաներ տեղափոխվեց թանգարան։ Նրանց հետո եղվեց եկեղեցուց հայաստանյան գաղտնուղին, պաշար։ He wants to know if you mean or you wish to exactly know how he feels about me, if he has any desire towards me or not. Is that what you want to know? I want to know how. Yes, I guess I want to know where this is all going to lead. I mean, I've obviously lost something very close to me, and I want to know how he feels about that. Այո, հատկապես կուզեի նա եթե որ մեկ ցանկության հարց կա։ Լավ, մենք բավական ռիսկով տղամարդիկ ենք ես ու դու։ He feels that you're too adventurous man. That I'm too adventurous? No, the two of you are very adventurous men. Ինչու? Why? Why would he feel that? Որովհետև խոսում ենք մի բանի մասին, որ երկուս էլ գիտենք, որ մարդու մեջ ամեն բան կա, սատանայից, աստծուց։ He says because we know that we're talking about something where within it you can find many other things such as evil and the divine. I don't understand. Ինչ կնշանակես ճիշտ? Ինձ թվում է, որ այդ մտքերը, որ դե մտքեր շատ են թրվռում մարդու ընդհանրապես ուղեղի շուրջ եւ ինչ որ բաներ երբեմն գալիս են, գնում են, փախնում են, նորից են գալիս, նորից են փախնում, բայց այստեղ ինձ թվում է կարևորը այն է, թե ինչն է մնում։ Եկել է այդպիսի միտք, ճիշտը խոստով անեմ։ Եկել է այդպիսի միտք, բայց ես վանել եմ այդ միտքը եւ ոչ թե դժվարությամբ, այլ զուտ մաքուր գիտակցությամբ։ He says that the human mind is such that many thoughts may come and many deliberations might happen in one's thought, and the truth of the matter is that he has to confess that yes, indeed, he has had a feeling of desire towards me, but he also has consciously, not unconsciously, tried to get rid of those thoughts.
Հարից, բայց գունավորած։ Հա, նյութը մի քիչ փոփոխում, բայց մի ժայռաբեկոր է ամբողջը։ Ուրեմն սա սարքողը, որ վերևից մի անցք էր բացարել եւ այս ամբողջ շինությունը վերևի անցքից բացելով կամաց-կամաց գնացել է։ Իսկ այսպես ամբողջ բեկորի մեջ մի կոմպլեքս է։ Այս այլ խցերն են, այստեղ էլ հետաքրքիր։ Այս մոմերից։ Բոլորը մեկ ժայռ է գցես։ Հա, ամբողջը։ Հակատին բացված է։ Հա, գագաթից իջել է եւ հետո իուր հետաքրքիրն է, որ ձայնային հաղորդակցություն ունեն։ No, it's really difficult. I mean, in the beginning, because I actually didn't speak any English, and like I remember this one time where I was on a beach, and there were all these kids, and they're all singing like "Yellow Submarine," and I didn't know the words, and all I could hear was like "Yalla Submarine," like "Yalla Submarine." So I started singing with them, and I was going like "Yalla Submarine, Yalla Submarine." It was completely ridiculous. I mean, you're so vulnerable to that, right? When you're a kid, I mean, you just sort of imitate like what you think other people would want to hear, but it doesn't necessarily have anything to do with what you're feeling or what's going through your mind or anything like that. Is there a phone that I could use? Oh yeah, just on top of the water cooler there. Without you. I miss you, baby. I miss you so. How much I love you. What's so funny? Great. He knows how to do a KGB thing. What do you mean? Checking your passport. You want me to do it? Yeah. You want to see that? Okay. Norayr discussing. It just for the So this is going to be him checking my passport like he's a KGB agent. He's checking my passport as he was a KGB agent. Okay. Stugo. No. We have a passport. But let him do it to me. Let him do it to the camera. Let him do it to the camera? Yeah. Okay. Yes, passport is good. Down, I do camera image now. That is KGB agent. Nair go camera passport. Try it. No? Yeah. Passport is Okay. 2 minutes. He wants your passport. My passport. Okay. Here we go. Surrounded by darkness, even in broad daylight. I keep on trying, but I feel like I'm losing the fight. Tell me what's right, tell me what's wrong. Only got one life, it's only for so long. I'm living my life. Without you. Without you. Are you still listening?
دايفيد محتاج لي. مش قادر استنى. You can put down the phone now. Yeah, it's okay. It's enough. Is everything all right? Yeah, no, everything's fine. So, when you said before that your father was Armenian, I mean, he's not really Armenian, or like... Well, he considers himself to be. But why would he? I mean, that's ridiculous. It's like saying I consider myself to be Yugoslavian or Inuit or something like that. I mean, it's like, I mean, it's just because he has. I mean, because his grandfather was Armenian, or you know. Yeah, I suppose it is strange. Yeah. I mean, I don't know. It's kind of weird. I mean, I consider myself to be Egyptian, and I grew up in Canada. I was born in Canada, and I still trace myself, you know. Yeah, but you act Egyptian, and like the way you walked in here and stuff, and you know. How does one act Egyptian? No, I don't know. Just sort of like the way you sort of like moved around. It's kind of like I can tell. I mean, sort of, you know, it's kind of the way you. I don't know, just the perfume. Myself? Well, the perfume and stuff, and kind of I don't know, and just sort of, you know, there's a kind of a tendency you have towards kind of appearing in profile all the time. You know, like you do on, you know, kind of cryptic. Never cheating. Well, sort of, yeah. I sort of. Oh, I see. Yeah. I see. But you wouldn't probably get that in me or anything like. Well, I can see it in you. I mean, I wouldn't think that you were Canadian. You conceive in me? I can see it in you. You can I wouldn't think it. that you were Canadian. Hi, I'm not in at the present time. Please leave a message at the sound of the tone. Thank you. I'm about to take our calendar off the wall. I looked at all the pictures again. I was trying to remember what happened at each place. It's strange, but the strongest memory I have has nothing to do with any of the churches. It was that time we drove into that huge flock of sheep. The one that never seemed to end. You took out your camera, and as you were taping, he placed his hand on mine. I remember, as I gripped his hand, watching you grip your camera so tightly, like you knew what was happening behind you. Did you know? Were you there? Are you there?